Ikuzi n'intaneti. Teaching on the internet. Ndewo. This is Yvonne Choman Banefo, and the lesson for today is titled Ikuzi n'intaneti. Teaching on the internet. And it's a story about a man that used to work in a government agency, but then left his job to start teaching full-time on YouTube. But before we start, we're going to look at 5 main words we will learn from this story. And these words are itinye anya, to concentrate or look closely. The literal meaning for itinye is to put your eye into. So itinye is to put, and eye is anya. So itinye anya is to put your eye into something. In other words, to concentrate or look closely. Tinye anya n'ihe. Please look closely at this thing. Isu nso, to stammer or to stutter. Isu nso, to stammer or to stutter. Onye a na-asụ nso. This person stammers. Kuzikwuo, to teach more. So if you notice, I made this kwuo here bold. And that is because whenever you see kwuo, it means to add some more to whatever is being talked about. So this kwuo is added to a verb to signify that you want the person to increase, or the person has increased something. So in this case, kuzikwuo, to teach some more. Kuzikwuo. So when I say tinyekwuo, it means add some more. Nyatukwuo, drive some more. Larukwuo, sleep some more. Gatukwuo, go some more or walk some more. So this kwuo, whenever you see kwuo added as a added to any verb, it means to do for you to that action, for you to do the action some more. So kuzikwuorom ihe gbasara inya ụgbọala. Teach me some more about driving, or teach me some more about driving a car. Kuzikwuo, to teach more. Ịma ọkwa, to announce. Ọkwa is announcement. Ịma ọkwa is the act of announcing something. Ọ chọrọ ịma ọkwa maka ebe ọ na-aga. She wanted to make an announcement about where she was going. Ịma ọkwa, to announce. Ndọrọndọrọ, politics. Ndọrọndọrọ, politics. But the full term is ndọrọndọrọ ọchịchị. So ndọrọndọrọ ọchịchị is politics, as in governmental politics, or politics that has to do with the government or ruling. But ndọrọndọrọ on its own is just politics that can be applied to anything. Achọghị m ịbanye na ndọrọndọrọ gbasara ntutu ụmụ nwanyị. I don't want to enter the politics about women's hair. Ndọrọndọrọ, politics. Ready? Let's begin. Ka anyị bido. Oseloka nọ n'ime ụlọ ya taa. Oseloka nọ n'ime ụlọ ya taa. Ọ gbanyụrụ ekwentị ya maka na ọ chọrọ itinye anya n'ihe ọ na-eme. Ọ gbanyụrụ ekwentị ya
maka na ọ chọrọ itinye anya n'ihe ọ na-eme. Ọ na-akụzi nkuzi n'ịntanetị. Ọ na-akụzi nkuzi n'ịntanetị. Ọ na-akụzi ka esi ekwu okwu ọha. Ọ na-akụzi ka esi ekwu okwu ọha. Ọ na-akụzikwara ndị na-asụ nsụ ka esi akwụsị ịsụ nsụ. Ọ na-akụzikwara ndị na-asụ nsụ ka esi akwụsị ịsụ nsụ. Ọ na-akụzi ya na YouTube. Ọ na-akụzi nkuzi otu ugboro n'izu ụka na YouTube. Ọ na-akụzi nkuzi otu ugboro n'izu ụka na YouTube. Ebe ahụ ka o si achọta ndị na-akwụ ya ụgwọ ka ọ kụzikwuoro ha. Ebe ahụ ka o si achọta ndị na-akwụ ya ụgwọ ka ọ kụzikwuoro ha. Ndị ọ na-akụziri bigasị na mba dị iche iche. Ndị ọ na-akụziri bigasị na mba dị iche iche. Ọ naghị akwụ ụgwọ ịma ọkwa ihe ọ na-akụzi. Ọ naghị akwụ ụgwọ ịma ọkwa ihe ọ na-akụzi. Onye hụ ihe ọ na-akụzi na YouTube, ọ masị ha ịmụtakwu, ha edenye aha, kwụọ ụgwọ. Onye hụ ihe ọ na-akụzi na YouTube, ọ masị ha ịmụtakwu, ha edenye aha, kwụọ ụgwọ. Oseloka bidoro azụmahịa nkuzi a afọ 5 gara aga. Oseloka bidoro azụmahịa nkuzi a afọ 5 gara aga. Oge ahụ, ọ ka na-arụ ọrụ n'ụlọ ọrụ gọọmentị. Oge ahụ, ọ ka na-arụ ọrụ n'ụlọ ọrụ gọọmentị.
mana ego nkuzi na-enye ya karịrị ego gọọmenti na-akwụ ya. Mana ego nkuzi na-enye ya karịrị ego gọọmenti na-akwụ ya. Ọ hapụrụ ndọrọ ndọrọ ụlọ ọrụ afọ 3 gara aga, bido mewe naanị ihe na-enye ya obi aṅụrị. Ọ hapụrụ ndọrọ ndọrọ ụlọ ọrụ afọ 3 gara aga, bido mewe naanị ihe na-enye ya obi aṅụrị. And so the words we've learnt in this story are itinye anya, to concentrate or look closely; iso nso, to stammer or to stutter; Kuzi kwuo, to teach more. And you remember that I said whenever you see kwuo to a verb, added to a verb, then you know it's to have extra or to do that thing some more. Ime ọkwa, to announce. Ndọrọ ndọrọ ọchịchị is government politics, but ndọrọ ndọrọ on its own is just politics that can be applied to anything. Daalụ. Thank you for watching. To improve your Igbo learning, go over to www.learnigbonnow.com and download our free printable flashcards, which has audio support. You'll also get access to our weekly newsletter full of useful tips to improve your Igbo language learning, history, and heritage. See you on the next video.